আসসালামু আলাইকুম। হিন্দু ভাইদের জানাচ্ছি আদাব। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আইসিটির ধারাবাহিক ক্লাসে আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগতম। তো বন্ধুরা, আপনারা ভিডিও টাইটেল দেখে হয়তো বুঝতে পারতেছেন আজ আমরা কী নিয়ে আলোচনা করব। আজ আমরা এইচএসসি আইসিটি তৃতীয় অধ্যায় প্রথম অংশ সংখ্যা পদ্ধতি বেজ। দশমিকের বেজ হচ্ছে 10। কেমনে 10? 0 থেকে 9 তো হচ্ছে টোটাল 10টা সংখ্যা, তাইলে 10 হচ্ছে দশমিকের বেজ। তারপর বাইনারি বেজ কত? 0 এবং 1, তাহলে 2টা বেজ। তারপর চারজন বন্ধুর জন্য এটাকে 4বার লিখি, একবার বোঝানোর ক্ষেত্রে 4বার লিখতেছি। 101
এতটুকুই। Are you sleeping? Are you sleeping, Brother John? Brother John, morning bells are ringing, morning bells are ringing, ding dang dong, ding dang dong. Are you sleeping? Are you sleeping, Brother John? Brother John, morning bells are ringing, morning bells are ringing, ding dang dong, ding dang dong. Are you sleeping? Are you sleeping, Brother John? Brother John, morning bells are ringing, morning bells are ringing, ding dang dong, ding dang dong. Are you sleeping? Are you sleeping, Brother John? Brother John, morning bells are ringing, morning bells are ringing, ding dang dong, ding dang dong, ding dang dong, ding dang dong. আবার
1 তাহলে 10 হবে 1010 11 হবে 1011 না, তার জন্য আমাদের এই রূপান্তরের অঙ্কগুলোর প্রয়োজন। আর সেই জন্য আমরা পরবর্তীতে অঙ্কের ভিডিওগুলো আমরা করব। আর আপনারা এই চার্টটি ভালো করে দেখবেন, এই চার্টটা মূল। এই চার্টটা যদি আপনারা বুঝতে পারেন তাহলে আপনারা পরবর্তীতে যোগ বিয়োগের যে অঙ্কগুলো আছে, তারপর রূপান্তরের অঙ্কগুলো রয়েছে, আপনারা এগুলো আর আটকাবেন না। তো সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। পরবর্তী ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি এখনই সাবস্ক্রাইব করে রেখে দিন। ধন্যবাদ।